members of the media. Tuko hapa kama Afrisol na tunashukuru kwa kuja kwenu. Hii ndio press conference yetu ama press launch yetu ya kwanza kama Afrisol, kuintroduce our team as Afrisol na wasanii wetu wa Afrisol. Mimi kwa majina naitwa Mirimo Nyongesa ama Bosrimo, director wa Afrisol. And so I'll pass the chance to the rest of the team wajiintroduce kabla tuendelee na mambo mengine. Anzia. Yo kwa majina najulikana kama Dalva J, mnyama mkubwa sana ndani ya Afrisol, manager wa wasanii hawa wote wawili ndani ya Afrisol, na nashukuru sana kwamba members wa media wamekuja kufanikisha siku ya leo. It is so great honor to have you here and we appreciate that. Mimi naitwa Fazisia, ambaye ni msanii wa kwanza wa Afrisol. Tayari nimeachia kazi yangu nafikiri wiki kadhaa zilizopita. Tunashukuru kwa media kutembelea katika kazi yetu, na tunafanya kazi ili mradi tuendelee pamoja. Karibuni. Mimi naitwa Dazzle. Dazzle ni msanii wa pili wa Afrisol, na nashukuru media kwa kukuja kufuatilia na kujua kile kipi ambacho tuko nacho kwa ajili ya mashabiki. Mimi wamenirelease leo in fact ndio nimetolewa. Nyimbo yangu imetoka leo, imekuwa premiered saa 11. Na tuko tayari kujibu swali lolote ambalo mafans wetu watakuwa na tamani kulijua kutuhusu. Asanteni. Good evening. I'm Joy Mweni. I'm the media strategist of Afrisol. It's an honor to be here with you guys, and you should be ready for the next big thing of Afrisol. Yes. My name is Mike November. I'm the designer. When you say the artist dripping, management ikingaa hivi ni kazi yangu. Cheers. So maybe tungependa kujua kwa faida ya mtazamaji, Afrisol ni kina nani na wanafanya nini na haswa leo kuna nini? Just to answer on that, Afrisol ni music label. It's Afrisol Music and Entertainment. We have some other things we're doing, but we started with music. Music ndio our main objective ama our core goal ni tumeanza nayo, na tuna support wale watu ambao wana uwezo wa kuimba na hawajapatiwa platform. Aim yetu ni kupea hao watu platform na kuwapea sauti na kuwapea nguvu ili nao wakasikike. Kumekuwa na complaints sana about Kenyan music industry neglecting our local artists, but at the same time kuna hiyo sauti ambayo ina complain ya kwamba our local artists are not being given the chance, na bado kuna sauti na complain ya kwamba our local artists are not giving out content yenye Wakenya wanataka kusikiza. But if you keen enough, do you think Wakenya wana uwezo? So of course itakuwa no. Ni ile wale ambao wamepewa sauti na wakapewa platform wanapeana crap, that's singing nonsense. But kuna wale watu ambao wako na talanta, they have the talent, they have the ability and they have the potential to give us what we want to hear, lakini wamefinyiliwa, industry haijapatia sikio. So kama Afrisol tumekuja kupatia hawa watu kipaza sauti ili hata msipotaka kuwasikia itabidi lazima mwasikie. Manake content yao si kelele, lakini sauti ambayo Wakenya wanataka kusikiza. That's the main goal of Afrisol. Na Afrisol atuletewi wasanii. Afrisol tunatafuta wasanii sisi wenyewe. So kama una talanta, sisi tutakuja hapa mahali huko na tutakupata tu. Okay, a question on that. Mmesema kuwa mna support wasanii ambao hawana uwezo wa kufanya. Pia mtuelezee labda hii Afrisol ina deal na songs gani, ni secular ama gospel? And again another question, wasanii wenye wako na songs ni wengi. So sijui mnatumia strategy gani kufikia hao wasanii ndio muwapate mweke. So hapa tunaona kwa wawili hapa hivi. Labda mtuelezee ni strategy gani mnatumia kuwafikia. Just an extension on that, kabla maybe wasanii wazungumze na the other managers, I think itakuwa inaongeza kwa ile kitu ambayo nimejibu.
Kitu ya kwanza umeuliza ni style gani ya music tuna support. One thing you need to understand is that music is universal, and music is a universal language. It's only music that Mkorea ataimba na hapa Kenya uenjoy kusikiza Mkorea, kusikiza Kikorea. Ama wewe ni Mluya na usikize Ohangla wa Jaluo, and then you vibe to the music. So as Afrisoul, from the word African music, yani African soul ya music, we supporting music generally as an art. So atuseme ati we limiting our support to gospel artists, we're not limiting our support to maybe bongo music or whatever, but provided you singing the type of music that Kenyans want to hear. Juu mimi kama niko hapa hivi, yes, in as much as I listen to bongo, kuna zile reggae nitasikiza hivi nasema damn, huyu jamaa alimba vizuri. Na kuna zile reggae hata zinaimba kwa Kiswahili na zinaimba hata kwa Kijaluo, and then it's good music. So if you out there atuseme ati we only support gospel artists or secular artists, no, we supporting good music, and that's what we're doing. Na kama utakuja kusikiza wasanii wetu, you realize that Afrisoul imeamua kuinvest kwa watu ambao wanatoa muziki ambao unataka kusikizwa. Maybe kama our talent manager anaweza ongezea kitu. Mimi kama talent manager au manage wasanii, kitu ambacho naweza sema, muziki ambao Afrisoul ina support ni muziki ambao unatambuliwa na watu, unapendwa na watu, muziki ambao una maudhui, muziki ambao una ujumbe. Sisi hatutaki kufanya muziki ambao labda tu mtu atasikiliza alafu kesho yake aupotezee. Kwa hivyo tumeangalia wasanii tukaona wale wasanii wana uwezo, wana message kali kwenye nyimbo zao na wana sauti kali. Kwa hivyo ukiangalia talent yetu kutoka kwa Fazisia tulipomtambulisha na Sisemi, ukisikia ngoma yake ya Dunia Chungu, ukisikia Bailando, ana ngoma nyingi sana ambazo ni kali na zinafanya vizuri. Utaangalia that is pure talent. So we are not trying to maybe support music which is of a certain genre. Tuna support genre zote as long as the music is good. Sisi ni team good music. Let me use that word. Tuna support muziki mzuri. Muziki ambao ni wa heshima, muziki unaweza sikilizwa na mtoto, baba na mama wakiwa wameketi kwenye chumba kimoja. Okay, maybe swali kwa manager na management. Ningetaka kujua maybe siku hizi wasanii wengi wanaingia kwenye label. Kuna management ambayo inafanya kazi nzuri, kazi zao tutaziona huko nje, wasanii wanashinda tuzo, wasanii wanafanya vizuri, wanajulikana mjini, wanakubalika. Na kuna management ambao wanapenda kusukuma msanii kupitia kiki. Sio kama nyinyi management ya Afrisoul mmepanga maybe msanii wenu kutoka kutumia shortcut. Naweza jibu hilo kwanza, alafu boss Rimo atakuja kuzungumzia. Tulipomtambulisha Fazisia siku ya kwanza, tukitoa Sisemi, tulimtambulisha pale Y254 kwa show ya The Bounce, na pia tulikuwa na Tano Kali. Hatukufanya kiki yoyote. Sisi hatukuita watu wa media tukakuja hapa tukatengeneza labda skendo eti msanii wetu sijui amenunua gari la mabilioni ama amenunua ndege. Sisi tulikwenda tu kwenye studio alafu tukafanya nini? Tukaweka pale muziki mzuri, watu wakasikiliza, na nadhani hata engineer wa KBC alikuwa hapa mchana akikuja kusupport kijana kwa sababu alisikia kazi yake, amesikia kazi ya Dazo, kazi ambazo hazina kiki. Kwa hivyo mambo ya kiki sisi hatupo, labda kiki kitutafuta sisi. Just to add on that, mmekuwa mkifuatilia muziki mzuri. Let me ask, I think mshaimsikiza huyu anaitwa nani udogo huyu Mtanzania? Uma aliimba nani huyo? Kuna imbo ili trend last year sana. Wale watakao futwa machozi na mi. Alifanya kiki gani huyo? Si tulimsikia tu. Tulimpata. Salisonga. So when you're doing good music na unapata watu ambao wanakupea ile support, because unapata watu wengi ambao wanajua kuimba hawawezi produce. Hawana uwezo wa kufanya production mzuri ya audio na video. Kitu ambayo tumebakia nayo hawa sana, unaona wakitambatamba Kenya, alafu unajua audience nasema Kenyans are singing crap. Hawa ni watoto wa dosi, probably wameenda music school, mtu ameamka akasema dad me I want to sing, na anapeleka music school, but in real sense the guy has no talent. So sisi tumeamua kwenda wale ambao wako kule Mishomoroni ama Miritini kule Mombasa, ama wale mwenye uko Butere ama Shamahoho, na anaimba muziki ambao Chepalungu, yes. Unaona? We're not going after Babylon icons within the city wenye they don't understand themselves ama nini wanataka kufanya, ama juu wana feel wako na a few coins that they can spend on producers, and then wanaingia kwa music industry. Aim yetu ni kupea wa Kenya muziki mzuri. So strategy yenye
Yes. Ama ni kazi zao tu? Ukiangalia kama wasanii ambao tuko nao, Fazi alikuwa anaimba, anajirekodi hata na simu na ana upload. Kazi yake tulienda kuipata huko YouTube tu, tunasikiza tu, tunafanya tu ile mining talent, tukaangukia. Ndani kwa hiyo kuangukia kulikuwa na namba pale ya mshikaji wake, so kupiga hiyo namba ndio tukampata, na alikuwa anahangaika sana. Yeye mwenyewe atakuja kuongelea maisha yake. Sisi kama management hatuwezi ingia kwa personal life yake sana, lakini tulimpata kupitia kipaji chake. Hatukuletewa na hatukufanya auditions, because tukifanya auditions pia kuna tu brokers katikati hapo, brokers auditions watatuletea tena wao, watasema nimeanza kuleta mambo ya Hustler Nation kwa industry. Hapana. Tunaanza kuleta watoto wa mababi ambao we supporting good music, that's all. Kama Dazo kuna kazi zake alikuwa amefanya amachia kwa YouTube. Ukienda YouTube channel yake Dazo, subscribe, sikiza kazi zake. You will agree with us that AfriSoul is doing good work, na tutazidi kuvumbua vipaji na tutazidi sisi wenyewe tuna mind. So kama uko pale na you believe you have talent, just post your work on social media, tag us AfriSoul Music, so that hata kama labda tungekuwa na bahati ya kuiangukia, by tagging us, hiyo notification itafanya tukupate. Yes. Na tumewekeza mkwanja mrefu, hatumaanishi kwamba tumeachia hapo kusign. We keep signing every day. Kuna mtoto wa kike pia ako in line, hatuja msign bado, tuko kwa mazungumzo. Maana yake hata kama hauna uwezo wa kifedha, sisi kama AfriSoul hatunyanyasi mtu. Mimi kama director AfriSoul, mimi ni wakili, professional, I'm a lawyer, and I have a keen interest in intellectual property law, and so mikataba ni kitu ya muhimu sana. So hata kama wasanii wetu ambao tunachukua hawana uwezo kifedha, bado tunahakikisha kwamba tunawaingiza katika mikataba ambayo wanaelewa na mikataba ambayo inalinda maslahi yao. So msanii wetu watatu ambaye ni wa kike, bado tunaendelea kumuelewesha kuhusu mkataba ambao anafaa sign, in that AfriSoul utaisikia mahali kwamba msanii amelia kwamba hatuja take care of their interests. Yes. Muziki ni biashara, na wewe kama manager, wewe kama CEO, wewe kama miongoni mwa wadhamini wa AfriSoul, ukitaka kujua, unajua biashara ya muziki lazima uko unawekeza. Huwezi weka kwa msanii alafu ukose kurudisha. Ukitaka kujua mengi, finance yenu mnatoa wapi? Nani anawadhamini, ama mnatoa wapi kidogo kuwekeza? Nadhania hili sio uchochezi wa KRA, lakini sio uchochezi wa Kenya Revenue Authority, lakini sisi kama AfriSoul tumepartner. We thank our main partner Viscas Industrial Capacity Limited and User Experience Technologies UXT. Wameamua kuextend huo mkono wa usaidizi as part of their corporate social responsibilities, CSR, na pia kutusaidia kuwekeza katika AfriSoul. So tunafanya uwekezaji ambao ni halali na tutazidi kuwekeza so that vijana waendelee kukua. Yes. Na pia kuongezea tu kwa anachosema Rimo ni kwamba sisi pia unavyotuona tunafanya kazi. Sisi tunafanya kazi, tumeajiriwa. Kwa hivyo tuna source of income, mahali tunapata pesa kidogo, ambazo tunaona hizi pesa labda badala kwenda kupiga sherehe, sisi tunawekeza zile hela kwenye talanta. Kwa sababu hakuna haja uende kanunue pombe 10,000, alafu kuna mtu mahali ile 10,000 ungeweka kwake ingemsaidia pakubwa sana. Kwa hivyo sisi we are doing charitable work. The little we are getting, we are sharing with the people, and we are making sure that the young upcoming talents don't go to waste. Yeah. Tuna invest kama biashara zingine. Venye tu unachukua pesa ununue kamera useme we want to invest in media. Ndio mimi kama wakili na hawa kama professionals wengine tumeamua tuchukue pesa yetu na tutafute partners wengine kama Viscas na User Experience Technologies, na tuna invest kwa art. Na AfriSoul kando na music inafanya vitu vingi, only that tumeanza na music na kuna vitu vingine tutakuja kuvitambulisha. Yes. So mimi ningependa kujua, umesema mkichukua msanii kuna criteria mbili tatu ambazo mnaangalia, na miongoni mwa criteria ya kwanza ni msanii kuwa na talent. So msanii yule anakuwa handpicked.
So ningetaka kujua pia wasanii wenyu, uandishi wao, ubunifu wao, mmekaa chini na veteran kidogo mkatafuta maybe waandishi mkawalipa wakaandikia wasanii wimbo, ama ni wasanii wanajiandikia muziki zao? Kabla nizungumze kwa hilo, I think itakuwa vizuri mkisikiza kwa wasanii wenyewe. Yaani wasanii unaowaona hapa, unaweza piga hapo different melodies. Weka hapo piano ama gitaa. Ucheze different melodies kuanzia asubuhi. Uanzie reggae, uingie rumba, uingie whatever gospel utapiga, uingie zuku, uingie wapi. Watakufanyia freestyle for every melody. Paka hizo ndio maro kama ndo nini? Yes. Zote mapiano. So utawasikiza Fazi anaweza chana, anaweza rap, anaweza imba rumba, anaweza imba kila kitu. Freestyle. Msikize Dazo. Pia kupigia freestyle. So sisi talent ambayo tunaangalia ni ile consistency. Sio mtu anatoa hit leo na kesho amefulia. Au mtu anaimba leo kesho anaimba vitu vingine. Yeah. So unaweza sikiza kutoka kwao pia, maana yake sisi tumeongea sana kama management. Naomba tuchekeshe mic kidogo. Yeah. Maybe tukianza na wasanii, siku zote tumeona wasanii wanalia baada ya miaka 5 kwa kwenye lebo. Wanasema umefungiwa, hawezi access YouTube yao, hawezi access account zao za social media, hawana hela, hawana mahali ya kutoa extra income. Umejipanga vipi? Labda nianze ama Jini utaanza sije? Mimi upande wangu nitasema hivi, ujue makubaliano kitu muhimu sana katika kitu chochote ama katika kazi yoyote. Mikataba ile ambayo tunapitishiwa ndani pale AfriSoul ama ndani ya AfriSoul ni mikataba ambayo tunapewa yule wakili ambaye anatusaidia kusoma na kuelewa ni nini hicho ambacho unakisign. Umeelewa? So wakati una sign ule mkataba, sidhani yule mkataba wetu ambao mimi mwenyewe nimeutia kalamu, afu nashukuru Mungu pia kidogo pia nimesoma. Kwa hivyo so nina uwezo wa kujua hichi kitu naibiwa ama pasibiwa. Nilikubaliana na mkataba na mimi naamini AfriSoul, kama tuseme kama bosi wetu Rimo wakili, tuseme kama ndio, yani tuseme AfriSoul kama hakimu wa sanaa kabisa, yani wamekuja kwenye masuala ya kutetea wanamuziki ambao tulikuwa tunanyanyasika. So mimi kwenye mkataba wangu sikuona sehemu yoyote ambayo nitakuja pale mbele kuhangaika, sababu mwenyewe nimetolewa leo. Mimi muziki wangu umetoka leo kwa mara ya kwanza, mimi ndio msanii wa pili nimetolewa leo. Lakini pale nyuma muziki ulikuja hujatoka na nilikuwa tayari naishi vizuri kupitia AfriSoul. Kwa hivyo mimi nina imani. Kitu naweza nikaongea, unajua wingi wenye vipaji tunatoka sehemu ambazo sio hazina kipato vizuri, familia ambazo kidogo zipo chini. So ikija kwenye kwamba una kipaji chako peke yake haitoshi. Inabidi unakutana na watu ambao wanajua jinsi gani utapata chochote kupitia muziki wako. Mfano AfriSoul ni watu ambao wanajua msanii atakana afanywe nini ili aonekane sehemu fulani, ili afike level fulani. Unaona? So inabidi msanii unaweka uwezo wako wote, na unajua mkataba unaongelea kuhusu kwamba haki zako na haki zao, unaona. Kwa hivyo mimi naona msanii yeye mwenyewe binafsi yake ajue anasaini mkataba gani, ajue anaenda wapi, unaona, alafu awe na lengo. Unajua watu tatizo wanaona ile tu maisha mazuri. Mimi nitapata gari, nitapata, lakini mtu angalie baadaye pia kutaenda vipi, unaona. Lakini mtu akishajua mimi nataka nini, nimeanza hapa chini, baadaye nifike wapi, ndio mkataba nao utamuelezea tunafanya vipi. Msanii sidhani kama atakuwa baadaye kuna ugomvi ama kuna tatizo lolote kupitia na management yake. Ndio. Labda kabla mjeuliza niongezee kidogo tu. Pale mle ndani pale AfriSoul pia sisi tunaletewa mafunzo tofauti ya kuwekeza, jinsi ya kuwekeza, jinsi ya kufanya biashara. Yani tumepata mafunzo mbalimbali ili kwamba wakati tunapata kile kidogo chako ambacho umekitengeza pale kupitia muziki, una jinsi ya kuwekeza, sababu tumeapproachiwa na wale watu wa bank, tujue jinsi ya kusave na vitu kama hivyo. Yeah. Okay, alafu kumalizia kidogo, swali lako ulikuwa nimeuliza kwamba iwapo wasanii itafika mahali tukue na mgogoro, mambo ya ownership ya YouTube channel zao na nini. AfriSoul sisi tunavyo handle wasanii, kila msanii channel yake anairun yeye mwenyewe. Ukienda pale YouTube, Fazisia kazi yake inawekwa kwa channel yake. Yeye mwenyewe ndiye anaihandle. Page zake zote ndiye anahandle. Dazo vile vile. Kwa hivyo hakuna siku itafika mahali ikuwe kwamba sisi tunakataa kupatia msanii channel yake ama tunakwama nayo, zile kama ni digital, zile distribution kama vile Audiomax,
kuna Spotify, kuna iTunes, wote zimeandikwa kwa majina yao. Kwa hivyo wao wenyewe wakiamua kuondoka, mkataba umekwisha. Wataondoka wakiwa na zile channel zao zote. Haitakuwa mambo ya sarakasi kama vile wakati Harmonize alikuwa anatoka Wasafi, mara sijui anakwenda mpaka Basata nini. Juzi mlimuona yule dogo anaitwa Rayvanny, pia alikuwa na mambo marefu sana. Sisi hatuna huo upumbavu. Okay. Sijui kama wasanii wana subira, because msanii akishaingia kwa label anataka kutoa hit baada ya hit. Msanii anataka kufanya collab na wasanii wakubwa wakubwa. Msanii anataka maisha yake badilike. Sijui kama mna subira juu management pia unajua inataka kuvumiliana. Mimi naweza nikasema aje, unajua nimeanza muziki mwaka 2009. Bro, sina mtu wote ambaye alikuwa ananisaidia. Nilikuwa nafanya mwenyewe tu. Na napata kidogo, kuna watu producer ananiambia njoo tufanye kazi, naenda tuna record, unaona. Mimi ni mtu nimebahatika hivyo. Maproducer wengi tunafanya nao kazi, bro tu njoo tu record, unaona. So ukiongelea kuhusu subira, inamaanisha kwanza kabla hauna atakana wewe kitu ulichokuwa nacho unakijenga kwenye kusubiri. Chochote. Iwe hata kando na muziki, vitu vingine. Ukisema kwamba unataka leo uweke mbegu afu ziwe leo, so haitawezekana. So subira lazima binadamu wote ambaye ana malengo, ana aim ya kwenda mbali awe nayo. Kuhusu hapo lazima tuwe nazo. So hamna labda nikiongezea kidogo kwenye hilo. Ujue kwenye AfriSoul tofauti kidogo hivi tulivyo ule muda ambao tuna sign mikataba pale. Interest yao fulani hivi ambao walituonyesha wao wenyewe ni kwamba sisi tunataka tufanye muziki wa biashara. Ujue kila biashara ina uwekezaji fulani, afu ina kila hatua hadi unafikia kupata mafanikio ya ile biashara. Kwa hivyo tuna ule utulivu, tuna ile subra tunayo, kwamba mti alivyosema jini, mtu unavopandwa unakuwa, alafu unapaliliwa ukisonga. Sasa sisi tunapaliliwa na ile siku ya kuvuna ikifika tutashukuru Mungu. Swali langu na kwa management, tuko na label mingi sana hapa Kenya na unapata wakisaini wasanii kwa muda kidogo hivi unapata wamekosana, wasanii hawaelewani. Labda mtuambie nini kitu gani ambacho mnaenda kufanya kikuwe tofauti na hizi labels zingine ambazo ziko hapa Kenya kwa wasanii, ama wasanii wenu mnaenda kwa kufanya nini so that wakuwe different from other artists wenye wamesainiwa na labels zingine? Kitu ya kwanza kwa management ya AfriSoul hakuna msanii. Takunielewe. Kitu ambacho kimekuwa kikisumbua labels nyingi sana na ambao sisi tumekuja na utofauti ni kama unapata director wa label naye pia ni msanii. So unapata badala ya kuinvest kwa wasanii ambao wamesainiwa kwa label, anakuwa na ile wivu ama ile kinyongo, mbona ni spend kwa huyu na amekuja kunipea competition hapa. Ukiangalia sisi kama management ya AfriSoul, we are professionals. We understand the business element of the music industry. We understand the social dynamics the music industry, and so we simply here to do business and also to ensure that the young talented artists are able to earn from their potential and grow further. Okay, management tumeona management kadha siwezi taja majina, wanaweza kuingia wasanii wao tuzo. Siku hizi tuzo unaweza nunua tu, bora msanii anaonekana ameshinda tuzo, management inafanya kazi. Alafu vile maybe kupendekeza kwa hiyo jina yenu AfriSoul. Sijui mlizingatia sauti soul ama kuna vile mnahusiana na soul generation, sielewi. So acha nitaanza na hiyo ya AfriSoul ndio nirudi huko nyuma malumanzia. AfriSoul tunaanzia from you see soul is a connotation of music. Kuna different genres of music zinaisha na soul something soul, and then African music, African soul. Other than that, the soul so connotes ile moyo. This is where the African soul lives. You see when you're singing good music, it comes from the soul. You understand? Yeah. So hapa AfriSoul ndio ile roho ya muziki ya Afrika inaishi. So ilikuwa tu out of your creativity na ubunifu tukaamua ikue the African soul, the African music, the African heart, ikakuwa AfriSoul. You see, sauti soul sio kwanza kuja na kitu inaitwa soul. Soul has been there since time immemorial. Nikirudi pale ulikuwa muuliza nini?
About tuzo. Hiyo nitajibu tu venye nilikujibu about Kiki. Unajua wasanii ambao tunao katika Afrisol ni watu ambao wana kipaji. Kitu ambacho wamekosa ni platform. Tushawapea ile platform. Ile uwezo to be able to tumapea ile ability to project their talent and abilities to the rest of the world. So sasa hatuna haja kama tufanye Kiki, mbona tununue tuzo? These are not artists wenye wameenda music school. Hao walizaliwa wakiwa na kipaji chao, walizaliwa wakiwa wasanii, wakiwa waimbaji. Hizo vitu za kununua tuzo na kufanya Kiki tumaachia watu ambao wameenda sijui Berkeley School of Music sijui nini. Yes. Bro, nikwambie kitu kimoja kuhusiana na hilo swala. Kwa hilo hajabahatika kupatana na nyimbo zetu, labda nyimbo yangu Dazzle ama ya Fazi, kiukweli kabisa yule ambaye atabahatika kupatana na nyimbo zetu ana imani kwamba kiufupi hivi kidogo kidogo tunaenda kubadili mziki wetu ama industry yetu ya Kenya ambayo imekuwa na vituko vingi tu, mambo mengi. Yani kule nyuma kuna watu tuna uwezo, lakini tulikuwa tuna uwezo wa kukosoa hii industry na tuiweke mahali ambayo inafaa. Muziki unalipo wenzetu. Diamond tunamuona anaendesha sijui ana ndege nini. Muziki unalipo wenzetu, hasa mbona ninunue tuzo wakati nahitaji mimi mwenyewe nipate faida, nipendwe. Ujue tuzo nitanunua, tuzo ni kitu kimoja. Tuzo ni kitu kimoja hivyo. Alafu unakuta mafans ndo wale waajiri wetu. Wale ndo watu ambao wametuajiri sisi. Sasa nikinunua tuzo ndakuwa nasaidikaje kwenye wale waajiri wangu? So sidhani. Kitu kingine just to add on that kuliko kununua tuzo, sisi kama Afrisol tuna uwezo wa kusign wasanii ambao wanashinda matuzo. Wasanii kama kina nani? Sisi tuna uwezo wa kusign hata Rayvanny, kusign Harmonize. Sisi hatu uwezo hatuna. Kuna wasanii ambao wako kwa level. Tuzungumzia maybe Kozeni, tuzungumzia Otile ana level. Uwezo tunao. Hao wameshinda matuzo. Uwezo tunao. Afrisol mkwanja tunao mrefu. Uwezo tunao kusign hao wasanii. Si hata hatuna. Lakini nikasema vipi? Kuna wale watu ambao wana talent kushinda hao watu ambao wameshinda matuzo. The only difference ni hata wa kushinda matuzo walibahatika somewhere along the line wakanunua Kiki na wakanunua hizo matuzo na wakashinda. Tunataka kuleta wasanii ambao watashinda matuzo genuinely. Nataka unielewe. Na labda kuongezea kwa Bosri Mopala anavyosema mambo ya talanta. Na nataka kutumia mfano mmoja. Wakati ndo ampata jini, unajua anajiita jini saa zingine Mwambino. Wakati nampata Fazisia, YouTube channel yake ilikuwa ndogo sana, alikuwa hana subscribers wengi. Na ni msanii na nataka kuquote ngoma moja ila si kwa ubaya. Tumetoa ngoma siku moja na Jua Kali. Jua Kali ni msanii mkubwa sana. Lakini ukienda kwenye YouTube channel uone ngoma ya Fazi inavyofanya, inapendwa sana. Mpaka hata jana wakati nimempeleka Bahari FM, nikapatana pale kwa mlango na Willis Raburu anatoka. Nikamwambia kaka, kuna vile na msanii wangu nataka umlete Tenova tena. Akaniambia nipatie kazi. Nikampatia kazi tu haraka haraka, akasikiza tu, akaniambia msanii ni mkali. Kwa sababu gani? Aliangalia vile kijana anaimba nini alafu anafanya kazi yake, akaona kuna talent pale. Kwa hivyo hizi ni talent ambazo tunataka zishinde mataji kiuhalali. Hatutaki kulipa ndo taji lije Afrisol. Nadhani hilo la kulipa sisi hatudili na mambo ya hongo na nini. Sisi ni watu tunapenda Mungu. Sisi ni watu ambao tunapenda vitu vya roho safi. Kuliko tununue tuzo, kuliko tufanye Kiki, tutasign msanii ambaye ashashinda tuzo, lakini sisi hatuko kwa hayo. Tutapea hawa ambao hawajaijulikana, watakuja mtawapea sikio na nyinyi wenyewe mahali mlipo mtakubali kwamba wanafaa kushinda matuzo. Jambo la pili kabla nimalizie. Afrisol imesema tutafanya vitu vingi. Tumeanza na muziki. Tutakuwa na kitengo tu cha kusupport general art, comedy and everything. Unajua kitu ambacho inachanganya muziki wa Kenya, unapata mtu ajielewe kama anafanya comedy ama anaimba. Nasikia kina Fulako pia wanaimba. Nasikia Ringtone anaanza kufanya comedy. Obinna sijui anaimba. Sasa sisi kama Afrisol tutakuwa na hizo vitengo. Na mkimpata Ringtone mwambie tunaanzisha kitengo ya comedy. Kama Afrisol tutamsign akuja afanye comedy. Mkipata Obinna, Afrisol tunaenda kuanza kwanza huyo Obinna media kubwa kuliko hata hiyo Kiss Radio. Aje. Tutamweka achane na muziki. Okay, sasa. Yes. Kumalizia maybe sitaki ni wachoganishe na wasanii wengine ama tukoseane heshima na wasanii wengine. One to the management,
where do you see AfriSoul in the next 5 years? And then kwa wasanii wawili, wasanii ambao na imani wako na talent na manager wao pia pale naona na moral sana na wao. Ungependa manager wewe kama manager na wasanii mjione wapi baada ya miaka 5? About ya wasanii watajibu, acha nijibu on behalf of the label. For a very long time. Tangu sijui kama bado ipo grandpa, lakini tumekaa bila kuisikiza. I think for a very long time hatujakuwa na label yenye sisi kama Wakenya tunaweza jivunia. Na ukiangalia vizuri hata hizo WCB, kina Konde Gang, kina nani, kina Marvin Records Nigeria, wote wanaangalia Kenyan market. Wakenya tuna support sana muziki wa nje. Na si ati Wakenya wajui kuimba. Si ati Wakenya tuna uwezo wa kuinvest kwa wasanii. Ni ile tu tujabelieve kwa wasanii wetu, na ukipata yule ambaye ana ile nia ya kubelieve kwa wasanii wetu, anaendea hao ambao sauti zao zishatoka. Na ambapo nimekuambia tu hao wenye sauti zao zimetoka na wale watoto wa Dad I can sing, take me to music school. You get the point? So sisi kama AfriSoul tuamua kuinvest kwa hawa na tunaangalia zile lebo kubwa kubwa. We want in 5 years tukue beyond Marvin Records. We want to be the best music label in African beyond. Na kando na kusign wasanii, bado sisi tuna manage wanamuziki. So unaweza kwa huko tukose kukusign, but you just want a good management. Kindly kuja AfriSoul, tutakaa chini tuangalie what you can do as AfriSoul music and entertainment, and what you can do as an artist without necessarily being signed under AfriSoul, because ukiangalia structures zetu za management ambazo ziko in place, our plans, you realize within no time wewe kama msanii pia utaweza kufaidika. And so yeah, in 5 years you're gonna be the best music or other talent management stable in Africa and beyond. Yeah. Hapo wasanii waongee, ningependa kusema kitu. You see, for AfriSoul, there's one difference. And there's something in business people don't learn. That those people who come to your life when you have made it, hawajakuja sababu wanataka kugrow na wewe. Wamekuja sababu you have grown. And whatever is bringing them into your business or into you is the growth that you have. For AfriSoul, whatever they are doing, picking a talent from scratch, that means they want to grow with the artist. Hawataki artist wenye wanakuja kwa AfriSoul because of what AfriSoul has. AfriSoul wants to grow with artists, and when you grow with artists, it means both of you share the same story and the same journey. And one day, when things are over there or overboard, it means Jini pale akiulizwa anything kuongelea kuhusu AfriSoul, it won't be scripted. Dazzle akiulizwa anything about AfriSoul na jani yake, it won't be scripted. Inamaanisha yeye na AfriSoul wamegrow pamoja. It has been a journey, and everybody can talk about the journey without scripting anything or without being told what to say. But you see what is happening in the market is that kama AfriSoul penye wamefika, or with whatever they have, saizi kuna msanii ako pale anataka kujoin AfriSoul only because of kitu wamesikia director Nimo amesema sahi that AfriSoul have got cash flow, or AfriSoul wako na something that they can offer for the market. It's not about that. It's about growth. We all rise by lifting others. And as AfriSoul, I believe they believe that when we win as a team, we are all happy. It's not about an individual, it's about the talent at large, and it's about the company as a whole. For example, nikiwaambia director Nimo na Dazzle na Ninja na Dalva, mimi na social media strategist hapa, if you get us together somewhere, you won't know who is the manager, you won't know who is the musician, you won't know who is the designer. Sisi wote utaturate across the board, and that means there is something more to than business. What people don't understand, that even if you are having business partners, you must have something that is more than being business partners, because you are friends in the first place, you are family, you are people who became together for a specific goal, and that is what people forget. So as AfriSoul, we are here to grow with the artists as a team, not as individuals. We want to raise each other as one of our own. So hiyo ya kusema ati in 5 years everybody in AfriSoul will be somewhere. It's not about director Nimo, it's not about Dazzle, Genie or Dalvaje or me or her. It's about the whole team.
so that in 5 years, if we sit down again together the same day today, we can have the same story and we can narrate the journey as a team. Say ati itakuwa in 5 years time, media ikiuliza swali or press, ni director Nimo anaongea peke yake. Isikuwe ni Dalva J kama manager anaongea peke yake. Ikuwe tunaweza ongea as a team, as one people, because we have raised each other as a team. Okay. So wasanii ni kazi. Nasema mnaenda from the soul. Nataka tusikie akapela kidogo kwa kila msanii, at least kionjo kwa mafans. Playing different melodies. Changanya tu bro. Mimi jini leo naomba uchane bro. Imba na uchane bro. Leo naomba uchane. Watu wamekuzoea kama 1 minute wachanganye watoe reggae nini waeke zote pamoja in 1 minute. Excuse. Kwanza na Dazo, naona mic is for Mara mingi wanakuwa mchache wa maneno. Hapa kipande kidogo tu. Mbuheri wa afya minamini ujafa. Aya. Jini naomba kama unipe backup hivi, si ndio? Yaani ndio vitu vije vizuri, yani unaelewa. Mbuheri wa afya minamini ujafa. Aya. Jo tuzibe ufa sijejenga ukuta. Aya. Mbuheri wa afya minamini ujafa. Aya. Jo tuzibe ufa sijejenga ukuta. Aya. Nimemisi ya zamani, michezo ya kitoto. Nimekondea na si utani, kwani huo ni kwenye futo. Watani zika mzima, nimeshazima. Nitalia bwana. Nashukuru. Jini mwenyewe. Jini. Mnyama fulani. Ongeza tuimbe. Najaribu mengine, ni ya moyo nimeficha, nina mengi sana, ila Mungu huenda siku akafungua yote akawa sawa. Asoni binadamu wengine wazuri na wabaya, dunia ina mengi. Mama alishasema kitambo, ukiwa na utu so lazima shilingi. So nang'ang'ania nini wakati po siku na mintazi kwa mchangani. Nijivunie nini zaidi tu maisha bora nonipa mimanani. So asante kwa wote kwa sapoti ya mziki paka nilipofika. Asoma tapishi tuseme kwamba yakinikinya kesho nitatapika. Mungu ni mkubwa, wenda leo niko hapa pengine kesho mbali nitafika. Asante ni nyote paka nyie hapa mulo hapa. Asante. Jini Kama Chana mnyama. jini. So mimi naweza sema handle zenu social media, wasanii tunapatikana wapi, kitu zenu? Okay, mimi naitwa Fazisia, jina la utani tu. Fazisia kila sehemu utanipata kama Fazisia. Subscribe. Uende pale kwa YouTube, subscribe, IG ukinifollow, safi. Kila sehemu ni Fazisia. Ambao unaweza kwenda kwenye page pia za AfriSoul ukatucheki. Itakuwa zaidi pia. Ndio. Mimi digital platforms zote naitwa Dazzle. Kenda YouTube pale search @Dazzle utanipata. Mafans nyinyi ndio ajiri wetu, nyinyi ndio boss wetu. Tunawaheshimu sana. Mkisubscribe pale ndio mtaona Dazzle amekuwa na amevuta mwenzake ambaye pia angetamani kufika hapa leo. Facebook, Twitter, Instagram zote ni Dazzle. Dazzle spelling kama labda itakuwa tatizo ni DUZZLE. DUZZLE. Asanteni sana. Kabisa. Social media platforms, AfriSoul Music and Entertainment, TikTok, Facebook, Instagram, kila mahali AfriSoul Music. Type to AfriSoul Music to follow. Na kama wewe ni msanii, post your content. Atulimit msanii yote. Though tumeanza na musicians, venye nimesema hata comedians and everything, kuna huo mpango. Manake we will keep investing in art. So if kitu tunafanya, you post and tag us at AfriSoul Music. Hawa wasanii wawili Dazo na Fazi Hisia, unaweza stream pia muziki wao on all digital service platforms kama Spotify, iTunes, Apple Music, Audiomack na hizo zingine zote. And then
at least you support them. Sisi tunaweza tu invest kama Afrisol Music, lakini bila nyinyi kusikiza then hakuna mahali wanaenda. Yes.